La nuova Kia Forte 2026 si presenta come una berlina compatta capace di sorprendere sotto molti aspetti, un'auto che evolve in modo intelligente senza perdere la sua identità pratica e accessibile. Appena la si osserva, si nota subito come il design sia stato affinato per risultare più moderno e dinamico. Le linee sono più scolpite, il frontale appare più aggressivo grazie alla griglia ridisegnata e ai fari sottili con tecnologia LED, che conferiscono uno sguardo deciso e contemporaneo. Anche il profilo laterale guadagna in eleganza con proporzioni ben equilibrate, mentre la parte posteriore è stata aggiornata con luci più affilati e un look complessivamente più sportivo. Entrando nell'abitacolo, si percepisce subito un salto di qualità. Gli interni della Kia Forte 2026 sono stati progettati per offrire maggiore comfort e tecnologia, con materiali migliorati e un layout più pulito e moderno. Il sistema di infotainment è uno dei punti di forza, un ampio display centrale, perfettamente integrato nella plancia, supporta le ultime tecnologie di connettività, rendendo l'esperienza a bordo intuitiva e piacevole. La compatibilità con smartphone è immediata, e l'interfaccia è fluida e ben organizzata. Anche il quadro strumenti digitale contribuisce a dare un tocco futuristico, offrendo informazioni chiare e personalizzabili. Lo spazio interno rimane uno dei grandi vantaggi di questa berlina. I sedili sono comodi anche per lunghi viaggi, e lo spazio per la gamma, sia davanti che dietro, è generoso rispetto alla categoria. Il bagagliaio è ampio e ben sfruttabile, rendendo la Forte una scelta ideale per famiglie o per chi ha bisogno di versatilità nella vita quotidiana. Sotto il cofano, la Kia Forte 2026 continua a puntare su efficienza e affidabilità. Il motore base è stato ottimizzato per garantire consumi ridotti senza sacrificare le prestazioni. L'erogazione è fluida, perfetta per la guida urbana ma anche capace di affrontare lunghi viaggi con tranquillità. Per chi cerca qualcosa in più, è disponibile anche una versione più sportiva, con maggiore potenza e una risposta più vivace, ideale per chi ama una guida più dinamica. La guida della Forte è uno dei suoi aspetti più riusciti. L'assetto è ben bilanciato, con sospensioni che assorbono bene le imperfezioni della strada, garantendo comfort senza compromettere la stabilità. Lo sterzo è preciso e leggero, rendendo l'auto facile da manovrare anche in città. Inoltre, l'insonorizzazione è stata migliorata, riducendo il rumore esterno e offrendo un'esperienza di guida più rilassante. Un altro elemento fondamentale della Kia Forte 2026 è la sicurezza. Il modello è equipaggiato con un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, pensati per rendere ogni viaggio più sicuro. Tra questi troviamo il mantenimento della corsia, il controllo automatico della velocità adattivo e il sistema di frenata automatica d'emergenza. Queste tecnologie lavorano insieme per offrire un livello di protezione elevato, sia per il conducente che per I passeggeri. Dal punto di vista tecnologico, la Forte non delude. Oltre al sistema infotainment avanzato, troviamo funzionalità come la ricarica wireless per smartphone, port USB multiple e un sistema audio di qualità, che rende ogni viaggio più piacevole. Anche I dettagli fanno la differenza, come l'illuminazione ambientale e I comandi al volante, che migliorano l'esperienza complessiva. Un aspetto che rende la Kia Forte 2026 particolarmente interessante è il suo rapporto qualità-prezzo. Nonostante I numerosi aggiornamenti e la tecnologia avanzata, rimane una delle opzioni più accessibili nella sua categoria. Questo la rende una scelta intelligente per chi cerca un'auto completa senza spendere una fortuna. In conclusion, la Kia Forte 2026 rappresenta un'evoluzione convincente di una berlina già apprezzata. Con il suo design rinnovato, interni più raffinati, tecnologia avanzata e una guida confortevole, si conferma come una delle migliori opzioni nel segmento della compatte. È un'auto pensata per soddisfare le esigenze quotidiane, ma capace anche di offrire qualcosa in più in termini di stile e piacere di guida. Per chi cerca affidabilità, efficienza e modernità in un unico pacchetto, questa nuova Forte è sicuramente una proposta da considerare seriamente.